So here we go. So I will read it out, and then Venerable Kusalanyana will translate into Sinhala afterwards. Bhante, what does it mean to go beyond one-pointedness? Okay, blessings of the Noble Triple Gem. What does it mean to go beyond one-pointedness? Okay. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකාග්‍රතාවයෙන් එහාට යනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Okay, so I am not sure exactly what you have in mind with this question, but the idea is, of course, that one-pointedness, which is samadhi, the idea is to use that samadhi to take you even further on the path. And what goes beyond samadhi is, of course, the deep insights, right? So beyond samadhi lies the deep insights, especially the insights that take you all the way to awakening, to nibbana itself. So that is perhaps what you mean by that. And and that, of course, but once you get to one-pointedness, remember, you're already very close to awakening here. Many other qualities that you have in samadhi are the same qualities that you have when you also attain awakening itself. So you're getting very, very close at this stage. It's only a little bit further to go. එතරම් පැහැදිලි නැතුළු මොකද්ද ප්‍රශ්نين අහන්නේ කියලා ඒකාග්‍රතාවය one pointedness ඒකාග්‍රතාවය කියන එක සමාධියේ ස්වභාවයක් සමාධියෙන් එහාට තියෙන්නේ තවත් ගැඹුරු සමාධියක්මයි එතනින් එහා දිගටම නිවන දක්වාම ඔබ සමාධිය හරහා රැගෙන යනවා ඔබේ අවබෝධය ඔබ සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබන්න ඉතාම ආසන්නයි සමාධියටපත් වුණා කියලා කියන්නේ ඔබට ඒ සමාධිය තුළ තියෙන බොහෝ ගුණ ඔබ අවබෝධ කරගන්න යන නිවන තුලත් නිවන ඒ අවබෝධයටත් අදාළ වෙනවා ඒ ගුණ තියෙනවා ඉතින් ඒ විදිහටයි ඔබේ සමාධිය පිළිබඳව ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඒකාග්‍රතාවය ඔබේ අවබෝධයට ඉතාම ආසන්නව තියෙන ගුණාංගයක් කියලා සිහියට ගන්න. Okay. So this one here is an announcement. It says here there are papers provided in the blue plastic box to write. Over here it is. Okay, this is the blue plastic box. Okay, it is provided to write down the questions that you may have. So I'm asked to please take this up into the Q&A during the Q&A session. මේ නිල් පාට පෙට්ටිය ඇතුලේ කොළ තියෙනවා ඒ කොළ අරගෙන ඔබේ ප්‍රශ්න ලියලා අනිත් පාට පෙට්ටියට දාන්න කියලා පණිවිඩයක් ඒ ප්‍රශ්නයක් ලියන විදිහට ලියලා තියෙනවා. Okay. What is that one? To put your question. And the blue one is? You have blank papers in the blue one. Ah, I see. Okay, it's a complicated system. Two boxes. Okay, very good. Okay, next one. Venerable, do we wish and happiness to those who are causing us pain? Do we wish happiness to those who are causing us pain? Yes, why not? Can you translate? Please, yeah. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි අපට දුක් කරදර කරන අයට අපි සතුට ප්‍රාර්ථනා කරනවද කියලා අහනවා ඇයි නැත්තේ කියලා අහනවා උන්වහන්සේ You can. It depends on if you are able to do so. It is a nice thing to do. It of course depends on so many factors, whether you are able to do that, how severe the pain is, how long it's been going on, and all these kind of things. But sometimes if it isn't too severe, it hasn't been going on for too long, you can still wish happiness even to those who are causing you pain.
To be able to do that, you just have to remember that it's nothing personal. If other people cause you pain, it's not because there's something between you and them. It's just this person are just doing their thing. If there was somebody like you in your position, they would be doing exactly the same thing to them instead, right? It's not about you. Got nothing to do with you. It has to do with them. They are the ones who have the problem. And once you realize that they are the ones who are being silly, who are acting in ways that are against the Dhamma or whatever it is, then instead of feeling bad about, instead of having thoughts of revenge or anger or whatever it is, you have compassion because they are treating themselves like an enemy. This is one of the things in the suttas. You find this in the Kosala Samyutta. This idea that if you do bad things in the world, because you are creating suffering for yourself in the future, you're treating yourself in the way an enemy would treat you, right? An enemy wants you to hurt. They are hurting themselves. They're creating this enormous obstacle for themselves in the future. If you know that, you can have compassion. And then you turn, instead of thinking about your own pain, you turn the whole thing around and you think about the other person instead. It's so nice not to have to think about ourselves, right? It's such a pain to always be focused on ourselves and our own problems and pains. It's such a hassle. How nice it is to let go of that and instead focus on the other person. So it can be done. So if you can do it, it's great. If you can't, that's okay too. එතකොට පිළිතුර තමයි ඔබ කොතරම් සූදානම්ද ඒ කෙනාට දයාව කරුණාව යොමු කරන්න කියන එක සතුට යොමු කරන්න කියන එක කොයිතරම් ඔබ අපහසුයෙන් වුණත් එහෙම කරන එක තමයි හොඳ ඒ කෙනාට සතුට ප්‍රාර්ථනා කරන එක අපිට කොයිතරම් දුක් වේදනා ගෙන දුන්නත් ඒක කොයි විදිහටද කරන්න කියන එකයි වැදගත් ඔබට පුළුවන් පුද්ගලිකව ඒ ගන්නෙ නැතුව ආත්ම වශයෙන් ගන්න නැතුව ඔබ සහ ඒ පුද්ගලයා අතර ගනුදෙනුවක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒ කෙනත් සාමාන්‍ය ස්වභාවය තුලයි ඉන්නේ කියලා හිතලා ඒ කෙනත් දුක තුලයි ඉන්නේ කියලා හිතලා ඒ කෙනාගේ ස්වභාවය විදියට දැකලා තමන්ගේ විදියට දකින්න නැතිව ඒ අයට සතුට ප්‍රාර්ථනා කරන්න අපිට පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි ඒ අය තමයි මෝඩ විදියට හැසිරෙන්නේ ඒ අයට තමයි ධර්මය තේරෙන්නේ නැත්තේ අපි ඒ නිසා ඒ අයගෙන් ඒ අය පිළිබඳව තරහ ගන්නෙත් නැතුව සතුරු සිතවිලි ඇති කරන්නෙත් නැතුව ඒ අයගෙන් පරිගැනීමේ සිතවිලි හිතන්නෙත් නැතුව අපි මෛත්‍රිය යොමු කරන්න ඕනේ ඒ අය ඒ අයටම සතුරෙක් වෙලා තියෙන බවයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඒ වගේම සූත්‍ර වලට අවධානය යොමු කරොත් කෝසල සංයුත්තේ තියෙනවා ඔබ නරක දේවල් කරනවා නම් ඔබටමයි ඔබ සතුරෙක් බවට පත් වෙන්නේ ඔබටමයි ඔබ විශාල බාධාවක් කරගන්නේ ඔබ ඒ නිසා කරුණාව යොමු කරන්න ඔබේ වේදනාවට වඩා ඒ අයගේ වේදනාවට ඒ ඔබ වෙනුවට ඒ අය ඒ ගැන හිතන්න ඔබට එහෙම කරන්න බැරි නම් ඒත් කමක් නැහැ කියලායි පිළිතුර. Okay. Next one. Bante, question number 1. Is there confirmation of how one knows that is their past lives? Is the confirmation of how one knows that there is past lives? Okay. කෙනෙක්ට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඔබේ අතීත ජීවිත දකින්නේ කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්ද? I'm not sure exactly what you mean by confirmation here. There could be confirmation in many different ways. One way that there could be confirmation is if you remember all the details of a past life, right? And then you go back into the records and you see that this person actually existed. Just like they do the very famous Dr. Ian Stevenson, who did the research into small children who remember their past lives. And then he would go out and see if actually these people existed that they remember. Did they have a house like that? Did they have such and such names and all these kind of things? So you can do the same. If you actually remember something, that especially if it comes from deep samadhi and it's a very clear experience of a past life, you can actually check out the details if you wanted to. So that is one way of confirming, but really when you have this kind of experience of remembering a past life, you don't need any confirmation because it is very, very clear. You can see what is happening. It's not like just a memory,
Right now, you might remember what you had for breakfast this morning. You might have a rough idea of what you have done throughout the day, right? But even that memory is quite vague compared to the memory you have if you remember past lives. It is based on incredibly powerful mindfulness, often from the fourth jhana. The mind is incredibly powerful. And when you go back, it's like you're reliving it. You're going back to those experiences like you're doing them again. It's an incredibly strong memory. This is how I understand this. Very, very powerful memory. And you have no doubt that this actually was you. And not only is it a powerful memory, but what you are saying, and this is what you can see when you read the explanation for how the memory of past life, how it happens, what you see is you see yourself living in one life, and you see all the things that happen to you, what kind of nourishment you have, what kind of food you're eating, what kind of happiness, what kind of suffering you had, the length of your lifespan. You see yourself dying, you see yourself re-rising in a new life, you see all the details of that life, you see yourself dying there, until you reach this life. You see yourself getting reborn in this life, right? So you see the whole sequence of cause and effects, how you move from one life to the next one, and eventually come here. It's not some kind of random memory. It's a very systematic cause and effect series of the past into the present. And when you see that, you don't have any doubt anymore. How do we know that the memory in this life is accurate? Because it fits the narrative, the overall narrative. If you have a memory that's a bit strange, well, maybe you can discard it as being false or whatever. In the same way, the past life, you see an overall narrative, overall sequence of things that turn out to, that are very logical and kind of coherent, and they all work together until then you reach the present life. There is no doubt there anymore that this is a real memory. මේ අතීත ජීවිත තහවුරු කරගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා උන්වහන්සේ දන්නේ නැතිලු. නමුත් එක විදියක් තමයි සියලුම අතීත ජීවිතය පිළිබඳව සියලුම දත්ත අපි හරියටම දැන ගැනීම. හරියටම ඒ විස්තර දන්නකොට අපිට තහවුරු වෙනවා ඉබේම මේ තමයි අතීත ජීවිතය කියලා. උදාහරණයක් විදියට ඉයන් ස්ටීවන්සන් කියන වෛද්‍යවරයානේ. Is he a doctor? A doctor, yes. Yeah, වෛද්‍යවරයා ළමයි සම්බන්ධයෙන් මේ අතීත ස්මරණ ඥානයේ තියෙන ළමයි සම්බන්ධයෙන් පරිශන කරලා හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙම ළමයි ඒ අතීත ජීවිත අනාවරණය කළාම එහෙම ගෙවල් ඒ වගේ නම් වලින් අය ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් ක්‍රමයක් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ගැඹුරු සමාධියකට ගිහිල්ලා ඒ ගැඹුරු සමාධිය තුළින් අපි දකින දේ අනුව ඒ දකින පිළිවෙල අනුව තහවුරු කර ගැනීම සැකයක් නැතිවම ඒ දැක්ක ගමන් ඔබට තහවුරු වෙනවා. තහවුරු කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ අතීත ජීවිතම තමයි කියලා. මුළු අතීත ජීවිත අත්දැකීමම පිළිවෙලින් එකින් එකට දිගහැරෙනවා. එතකොට ඔබට ප්‍රබල අත්දැකීමක් විදියටයි එය දැනෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනත් තහවුරු කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උදේට ගත්තු ආහාර අපිට මතකයි වගේ අතීත ජීවිත ගැඹුරු සමාධියකින් දකිනකොට ඊටත් වඩා ප්‍රබලවයි ඔබට ඒව දැනෙන්නේ. ඒක හරියට නැවත ඔබ ජීවිතයක ජීවත් වෙනවා වගේ. ඒක තද මතකයක්. කිසිම සැකයක් ඒ ගැන ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබට දැනෙන්නේ එක ජීවිතයක් තුළ ඔබ ජීවත් වෙන හැටි, ඔබ ගනිපු ආහාර ගැන, ඒ වගේම ඔබ කොයිතරම් සතුටින් හිටියද, ඔබේ දුක, ඔබ කොයිතරම් ආයු කාලයක් ජීවත් වුණාද, ඔබ මිය ගිය හැටි, නැවත මේ භවයට පැමිණි හැටි, මේ සියල්ලම ඔබට මතක් වෙන්න ගන්නවා. එක පිළිවෙලින් ඒ සියල්ලම දිගහැරෙනවා. ඒක නිකන් හිටි ගමන් මතුවෙන මතකයක් වගේ නෙමෙයි. සියලුම හේතුඵල අනුව එකින් එක ඔබට දක ගන්න පුළුවන්. ඒක කතාන්දරයක් විදියට එහි ගැළපීමකුත් තියෙනවා. ඒ විදියටයි ඔබ අතීත ජීවිත අත්විඳින්නේ. Okay. So and the second question is a confirmation of knowing other beings faring according to karma. That's the second one here. Sattvayan karmanurupava. What is it, Bhante? Could you repeat? Confirmation of knowing the other beings faring according to karma. This is the second of the Tevijas. Oh, okay. Yeah. කම්මානුරූපව සත්වයන් චුතුපපාතය වෙන ආකාරයේ කොහොමද
තහවුරු කරගන්නේ කොයි විදියටද සත්වයන් එක් එක් තැන්වල උපත ලබන්නේ කියලා දැනගන්නේ කොහොමද කියලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. I think that is much more tricky. Certainly, from a scientific point of view, how you would measure that, I don't really know, because basically you have to. Karma is quite complicated, right? So you have to know all the actions of a person during a life. You have almost to know their mind, in a sense, how their mind has been developed and established, either in goodness or in badness. And it may, I'm not sure if it can be done through observation, through external observation, in the same way as the idea of rebirth perhaps can be established. Maybe it can, but I'm not sure if anyone has done that. I was quoting Dr. Ian Stevenson before, and he's one of the people who has done the most research in the idea of rebirth, small children remembering memories of past lives. But all these researchers, they say that actually establishing the idea of karma is much more difficult, and there is very little evidence to show that the idea of karma actually works in the way that we say it works in Buddhism. But again, I think if you actually see this, if you have this kind of insight, it is going to be very, very powerful, and you will have no doubt once you see this that this actually is the reality. You don't need a confirmation anymore. This becomes your personal experience, right? Remember that one of the interesting things that they say in the suttas, when you have these kind of insights, they are incredibly powerful, and they say it is like a being going from darkness going into the light. They say it is like a small chick, right, breaking out of the eggshell and coming out into the world. It's a very powerful simile. If you imagine what that is, you're inside the eggshell, right? You can't see anything. All you see is the shell around you, a bit like the hall around here today, right? We are like inside the hall, inside the eggshell. But there's a big world out there. You come out of the eggshell, and suddenly you never knew that there was such a world before, and suddenly you see something, you think, wow, this is what the world is like. It is just astonishing how different it is from what I thought it was. So these are incredibly powerful experiences, and they are put on the same level as the experience of awakening itself. Awakening itself is given exactly the same simile as the other of the three te vidyas. These are called the te vidyas, the three true insights, the three true understandings of reality. Recollection of past lives, understanding the faring on according to karma, and then the final moment of awakening itself. So all of these are incredibly powerful. So when you see this, you don't have any doubt anymore that this is a reality. මේ ප්‍රශ්නයත් මේ ටිකක් උපක්‍රමශීලී ප්‍රශ්නයක්. විද්‍යාත්මකව උනත් කර්මය හරිම සංකීර්ණයි කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා. ඒ අපිට කෙනාගේ කර්මානුරූප උපත මරණය සිද්ධ වෙන ආකාරය දැනගන්න නම් ඒ කෙනාගේ සියලුම ක්‍රියාවන් පිළිබඳවත් මනස වැඩ කරපු ආකාරය පිළිබඳවත් දැනගන්න වෙනවා. ඒත් බාහිර සාධක මැත්තේ ඒවා තීරණය කරන්න අපහසුයි. පුනර්භවය තීරණය කරනවා වගේ එහෙම අපහසුයි. ඒ වගේම ඉයන් ස්ටීවන්සන් කියන වෛද්‍යවරයා ළමයි සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරලා තහවුරු කරලා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා, අදහස් දක්වලා තියෙනවා මේ කර්මය උනත් අපි බෞද්ධයෝ හිතන විදියටම නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ ඊටාම බලවත් සැකයක් නැතිවම සමහර ප්‍රබල අත්දැකීම් අපේ මතකයට ආවට පස්සේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෝකයේ කොයි ආකාරයකටද වෙනස්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. සූත්‍රවලත් සඳහන් වෙනවා මේ ඔබට කෙනෙක්ගේ ජීවිත හෝ තමන්ගේ අතීත භවයන් දැන ගැනීම ප්‍රබල විදර්ශනාවක් වගේ ඔබට දැනෙන්නේ එක කියලා. අඳුරෙන් ආලෝකයට යනවා වගේ අත්දැකීමක්. ඒකට උදාහරණයක් කියනවා නම් පුංචි කුකුළු පැටියෙක් බිත්තරය බින්දගෙන එළියට එනවා වගේ අත්දැකීමක් තමයි මේ අත්දැකීම. පිටත ලෝකේ පේන්නේ නැහැ බිත්තර කටුව ඇතුළේ ඉඳිද්දි. පිටත ලෝකයේ පේන්න ගත්තාම ඒක හරි පුදුම සහගත අත්දැකීමක්. මේ අපි ඉන්න ශාලාව වගේ අපිට පිටත ලෝකයේ දැනෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ විවෘත කරලා බලන්න පුළුවන් පිටත ලෝකේ මොන වගේ විවිධයිද කියලා. Okay. Not okay. Okay. I think there's a little more.
මේ ත්‍රිවිද්‍යාව යටතේ තුනක් වූ සත්‍ය විදර්ශනාවන් තුන ඒ විද්‍යාවන් තුන අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ එතනින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ අතීත ජීවිත දැන ගැනීමත් කර්මානුරූප සත්‍යයන්ගේ හට ගැනීමත් අවසාන කෙලෙස් නැති කිරීමේ ඥානයත් කියන තුනයි ඒ තුන ඊටාම ප්‍රබලව අත්විඳින්න ලැබෙන අත්දැකීම් සරල අත්දැකීම් නෙමෙයි අපි ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්නේ බොහොම ගැඹුරු අත්දැකීම් සමගයි. I think I did a fair translation. Okay. Getting tired? I praise myself. Okay. Good. Okay. You have a more difficult job than I have. You have all these hours. First you have to listen, then you have to talk. Oh, it's very well done. Okay, good. Okay. Sadhus. Okay, next question. Ajahn, what is your opinion regarding the enjoyment of the beauty of nature? Can it be an obstacle? It is also part of karma. Yes, it is. It is quite true. It is part of karma because when you enjoy these things, it's part of the sensory world. It goes through your senses. You see nature, you experience nature. Yeah. But it is a very refined type of karma, and this is why it can be useful to enjoy nature. One of the things that has always struck me and struck many other people is the fact that you see some of the greatest arahants at the time of the Buddha. One of the greatest ones, of course, being Mahakassapa. And Mahakassapa has verses in the Theravada. Theravada is the collection of verses of the senior monks at the time of the Buddha. The Therigata is the collection of verses of the senior nuns, the bhikkhunis at that time. And Mahakassapa's verses are all about nature, about enjoying nature. He lived on this mountain crag, about the birds soaring in the air, about the nature and all these kind of things. And it's very beautiful. And he was an arahant, right? And he obviously enjoyed nature, the peace of nature. So I think the point is that very often when we come from very busy lives and we are involved in very coarse forms of karma in the daily life, then moving on to nature is a very refined type of karma. It's not the type of karma of sensuality that you get attached to. You might get attached to the peace, right? But that is good. But you don't get attached to the actual karma itself, the objects of nature. It is more the feeling, and nature draws you towards spiritual aspects. It makes you feel peaceful. It makes you feel at ease. It makes you feel relaxed. And this is why it is very useful to make a transition from the more coarser things in life to the more refined things. Eventually you have to go beyond nature, right? When you sit down and you meditate, you go beyond that. But it's like a stepping stone you can use in the right direction. And this is true of all karma. There are different levels, and you can use the more refined levels of karma as stepping stones to the more, to even more refined meditation states. Say you come home from work, right? You feel a bit stressed out. You had a bad day at work. People were arguing with you or whatever. And then you go home and you put on some very refined music, perhaps some Buddhist chanting, something that you find peaceful, right? That is karma, but it's karma which kind of takes you in the right direction. And then when you feel at ease, you feel relaxed, you turn off the music, and then you can try to do some meditation. So this is like understanding the different levels of this. Things that take you in the right direction are always useful. ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට පුළුවන් ද ස්වභාව ධර්මයේ ලස්සන විඳින්න මම හිතන්නේ ඉහළ අවබෝධයක් ඇතිව ඒක කර්මයේ කොටසක්ද කියලාත් අහලා තියෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිතුර තමයි ඔව්. ඔබට පුළුවන් ස්වභාව ධර්මයේ ඔස්සේ ස්වභාව ධර්මයේ හරහා දේවල් දකින්න. උන්වහන්සේට තදින්ම දැනෙච්ච දෙයක් අන් අයටත් වගේම අන් අයටත් දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රහතන් වහන්සේලා තේරතේරි ගාථාවල සඳහන් වන ආකාරයට උදාහරණයක් වශයෙන් කස්සප මහරහතන් වහන්සේ නිතරම ස්වභාව ධර්මය කොයිතරම් ලස්සනද කියලා අත්විඳලා තියෙනවා. අහසේ ගමන් කරන අහසේ පියාඹන කුරුල්ලෝ ඒ වගේ අවස්ථාවන් දැකලා ඒ පිළිබඳව සිත සතුටු කරගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ වගේම ස්වභාව ධර්මය පිළිබඳව විනෝද වුණා. තව කරුණක් තමයි අපි බොහෝ දෙනෙක් කාර්යබහුල ජීවිත ගත කරන්නේ.
ඒ අතරතුර අපි හොඳ කර්ම රැස් කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ හොඳ කර්ම විදියට අපිට පුළුවන් පිරිත් වගේ ඒවට සමන් දෙන්න. ඒ වගේම සංසුන් වෙන ආකාරයේ සංගීතයන් වලට නාදයන් වලට අහුම්කම් දෙන්න. ඒ තුලින් හරි දිශාවට ඔබ යොමු වෙන නිසා එතනින් නරක කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ දකින්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ඔබ දකින වස්තු වල නෙමෙයි ඇල්ම තියෙන්නේ ඔබේ දැනීම් වල. ඔබ හරි යහපත් දැනීම් නම් ඔබට දැනෙන්නේ එතනින් නිර්මාණය වෙන්නේ හොඳ කර්මම තමයි. හරියට ඒක මුල්ගලක් වගේ. ඔබ හොඳ යහපත් සියුම් පරිසර වින්දනයක් තියෙනවා නම් එතනින් නිර්මාණය වෙන්නේ සැහැල්ලු නිස්කලංක සිතුවිලි. ඒ නිසා ඔබට වරදක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ හරි දිශාවට යනවද නැද්ද කියන එකයි ඔබ තීරණය කළ යුත්තේ. Okay. Good. So next one, Venerable. What is it to love wisely? Is it delusion contagious? Thank you. What is it to love wisely? To love wisely is to have metta, right? Maitri. Is that what you say in Sinhala? Maitri? Yeah. Maitri. So you have to have metta. This is what it is to love wisely. It is to have love without attachment. Love which goes out to everybody in the same way. Love which go out to the whole world. That is to love wisely. So usually the kind of love that most people have in their ordinary lives, the kind of romantic type of love, it is attached love. It is a love which goes to a particular person, and if somebody tries to break up the relationship, you suffer as a consequence. That is what attached love does. That is unwise love. Unattached love is the love which goes out to everybody here, and it doesn't really, has nothing to do with relationships or attachments at all. That is wise love. You just wish people well, right? Whoever they are, wherever they go, and there's no sense of attachment as a consequence. So is it delusion contagious? Well, if it is love that is based on attachment, yes, it leads to delusion. It's part of delusion. It makes delusion worse. So it is definitely the case. So all of these things are problematic, and you cannot see clearly anymore. When you fall in love, everything you see in the other person is always you see is the good points and the positive things, and you cannot see the bad things. And I think this is one of the things Ajahn Brahmali always likes to say. He likes to say that when you fall in love, all you see are the good parts in the other person. You see all the nice things. You can't see anything bad. And then a few years later, when you get your divorce, all you see are the bad things. You can't see anything good in that person anymore, right? So which one is true? And obviously the answer is none of them are true, because we all consist of both positive and negative things. ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද බුද්ධිමත්ව ආදරය කරනවා, මොකද්ද මේ බුද්ධිමත්ව ආදරය කරනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මෝහය කෙනාගෙන් කෙනාට ගමන් කරනවද, ස්පර්ශ වෙනවද කියලා. පිළිතුර තමයි ආදරය කරන එක ඇල්මකින් තොරව ආදරය කරනවා නම් ඒක කොයි වෙලෙත් හොඳයි. ඇල්මකින් ආදරය කරොත් තමයි මෝඩ ආදරයක් කියලා අපිට කියන්න වෙන්නේ. ප්‍රඥාවන්ත ආදරයක් කියලා කියන්න බෑ ඇලීම තියෙනකොට. හොඳ ආදරය, ප්‍රඥාවෙන් කරන ආදරය කිසිම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන ආදරයක් නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධතා සමග කෙරෙන ආදරය තමයි ඇලීමෙන් කරන ආදරය. ඇලීමෙන් තියෙන ආදරය සරහ මෝහය ඇති වෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. මෝහය ඇති වෙනවා. මෝහය නිසා ඔබ ඒ කෙනා තුල, ඔබ ආදරය කරන කෙනා තුල දකින්නෙම හොඳ දේවල්. ඔබ අකමැත්ත ඇති වුණාම ඒ කෙනා සම්බන්ධයෙන් දකින්නේ නරක දේවල්. අජන් බ්‍රහ්මවංශෝ හාමුදුරුවෝ කියන විදියට ඔබ කෙනෙක්ට තදින්ම ආදරය කරද්දී දකින්නෙම ඒ කෙනාගේ හොඳ දේවල් විතරයි. හැබැයි ඔබ ඒ කෙනාගෙන් දික්කසාද වෙන්න හදද්දී ඔබ ඒ කෙනා තුල දකින්නෙම නරක දේවල් විතරයි. එතකොට මේ දෙකම අන්ත දෙකක්, ඒ දෙකම වැරදි. ඔබ කල යුත්තේ ප්‍රඥාවන්තව කරන ආදරයයි. මම හිතන්නේ එපමණයි කියන්නේ. Okay.
Next one, Venerable, for the ignorant, he or she is acting according with his or her reality. He or she thinks to be in the right view. How do we break this circle, especially when others who are vulnerable suffer the consequences of that ignorance, and they don't listen to any kalyana mitta? Thank you. So how do we tell the ignorant that they are ignorant? How do we get them out of that delusion that they are under? That is the question here. And it is very, very hard, because if you are ignorant, that ignorance is itself it's a kind of self-protecting mechanism, right? You're ignorant, sometimes you don't really want to know, you're not able to know, you don't have the qualities that enable you to understand what is going on. So it depends a little bit on what kind of ignorance it is, whether it's a self-protective ignorance, or whether it is a deep-seated inability to see the truth. If it is more a self-protective kind of ignorance, you don't want to hear because you're protecting your sense of self or something inside of you, that kind of ignorance sometimes you can help people to break out of, because there may be times when they feel safe, when they feel secure, you kind of feel the right occasion, and when you feel the occasion is right, that they are ready, they're not defensive, they're open to hear about what you have to say, then you can say things, and then they may be able to listen to what you have to say. So very often it's about finding the right occasion. If you can find the right time, then people will be ready when the time is right. So you just have to be very sensitive, right? You have to feel the right time, and then maybe you can bring up the subject. But if it is a much deeper sense of ignorance, where really they cannot really see, because they just, it's just impossible for them to really understand. It's like going to somebody who believes in God, right? If that feeling of God is very deep-seated, you're not going to be able to convince them otherwise. There's just no way. It is a very deep-seated feeling, and you can argue as much as you like from a Buddhist point of view, but if that is their view, nothing is going to change their position on that thing. So you just have to feel it out and see what you can do. Sometimes you can't do anything, and if you can't do anything, you're just going to have to let go, unfortunately, sometimes. Could you kindly read the question once again for me? Read the question, okay. For the ignorant, he or she is acting accordingly with his or her reality. He or she thinks that they are in the right view. How do we break this circle, especially when others who are vulnerable suffer the consequences of that ignorance? අපි අවිද්‍යාවෙන් වෙලෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ අවිද්‍යාවෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ අය හරි දැක්මකට ගේන්නේ කොහොමද? ඒ අය අවිද්‍යාවේ ඉන්නේ කියලා ඒ අයට ඒ උදව්ව කරන්නේ කොහොමද? ඒ රාමුව තුලම ඉන්න අනිත් අයටත් ඒ ගැන දැනුම් දෙන්නේ කොයි විදියටද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. පිළිතුර තමයි බොහෝ වෙලාවට අවිද්‍යාවෙන් ඉන්න අය තමන්ව ආරක්ෂා වෙන විදියට නම් තමන් ඒ මෝහයෙන් අවිද්‍යාවෙන් වෙලිලා ඉන්නේ. ඒක ඒ අයට ටිකක් උදව් කරන එක ඒ වෙලාව තුල ටිකක් අපහසුයි. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ අවිද්‍යාව කොයි වගේ කොයි මට්ටමටද තියෙන්නේ, කොයි ආකාරයකටද අපි අවිද්‍යාව ඒ අයට තියෙන්නේ කියලා දකින්න විදියත් සමහර විට වෙනස්. ගොඩක් වෙලාවට ස්වයං ආරක්ෂාවට එහෙම අවිද්‍යාවේ ඉන්නවනම් ඒක බින්දින්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ අය එතනදී සූදානම් නැති නිසා. ගොඩක් වෙලාවට ඒ අය සූදානම් වුණාම තමන්ව ආරක්ෂා කරනවට වඩා ඒ අය විවෘත භාවයටපත් වුණාම හරි වෙලාවෙදී ඔබට පුළුවන් ඒ අයව අවිද්‍යාවෙන් මුදවා ගන්න. හරි වෙලාව හොයාගන්න එකයි වැදගත්ම වෙන්නේ. එතෙක් ඔබ ඒ අය පිළිබඳව සංවේදී විය යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට දෙවියන් පිළිබඳව තදින්ම විශ්වාස කරන අයට එහෙම නැහැ කියලා ඒත්තු ගන්න එක අපහසුයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට හරි වෙලාව වෙනකන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබට කුමක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න. ඒ අයට උදව් කරන්න බැරි නම් කරන්න තියෙන්නේ අතහැරලා දාන එක පමණයි. Thank you. Okay. Next one. Dear Ajahn, if Kama Chanda and Vyapada are the most crucial hindrances, why aren't the Asubha and meditation practices given more prominence?
shouldn't they always be practiced before and after anapanasati? May the Triple Gem blessings be with you always. Okay. The reason, it all depends on where you are on the path. So it all depends on how many hindrances you have left in you, how powerful they are. For some people the hindrances are naturally very low, and you have practiced for many years, you may already have subdued them a lot. And if they are very low and very subdued, you can go straight to anapanasati, and whatever hindrances remain, they will disappear during the practice of anapanasati itself. Right? Remember, anapanasati cannot help you to get rid of the coarse hindrances, because the coarse hindrances will not enable you to establish any mindfulness in the first place. But anapanasati can help you to get rid of the refined hindrances that remain in the mind after mindfulness is quite strong. So it all depends, right? But if you look at the gradual training, if you look at how the path unfolds in the suttas, the first thing to remember here is that there are many ways of overcoming these hindrances, and doing metta and doing asubha are only two of those ways. But if you look at the gradual training, as we have now, it starts off right with just doing what is right, doing what is good, right action, samma kammanta, samma vacha. That already is overcoming those hindrances to some extent. Then on the gradual training you have sense restraint. Now sense restraint is focused precisely on the first two hindrances, on liking and disliking, on abhijja and domanassa. This is aspects of the first two hindrances. So you can see here it is given tremendous prominence. Sense restraint is one of the important aspects on the path as you practice it. Before sense restraint you have the idea of contentment. Contentment means precisely, again, not having too much kama chanda, but being satisfied with what you have. Then you have, later on, you have the idea of sampajanya. Sampajanya, again, is about doing things in the world that do not give rise to hindrances. Being careful with how you live your life. You don't actually tempt yourself in the wrong places and in the wrong ways. Sampajanya is about that. So all these things, all the way along the path, that actually lead away from the hindrances, kama chanda and vyapada. And certainly, metta practice is also given quite a lot of emphasis in the suttas. Asubha, perhaps not so much, but certainly metta practice is given a lot of emphasis in the suttas. And then there are other ways of dealing with metta. There are the suttas that talk about kama chanda in a more general sense, about karma in a general sense, the dangers of the karma world, how to contemplate karma, how to get rid of vyapada. There are suttas about all of these things, and very often they're not actual meditation practices, but they are reflections, the ways to contemplate and look at the world. And these are perhaps just as powerful, maybe more powerful than the meditation practices themselves. They should be used all in conjunction with each other. So I think that it is not quite the case that this is not emphasized. Actually, it is emphasized a lot on the gradual path. කාමචන්දය ව්‍යාපාද කියන දෙක තදින්ම පුහුණුවේදී බලපානවා නම් ඒ දෙක ආනාපාන සතියෙන් පස්සේ ඒ දෙක තුනී කරගන්න අසුභයත් මෛත්‍රියත් භාවිත කරන්න ඕන නේද? අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කරන්න ඕන නේද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. පිළිතුර තමයි එය පදනම් වෙන්නේ ඔබේ නීවරණ කොපමණ තියුණුව කොපමණ බලවත්ද කියන මට්ටමේ හැටියට සහ ඔබ භාවනාවේ කොතනද රැඳී සිටින්නේ කියන එක අනුවයි. ආනාපාන සතියෙන් ඔබට දෘಢ නීවරණ සම්බන්ධයෙන් උදව් ගන්න බෑ. ආනාපාන සතියෙන් උදව් ලැබෙන්නේ සියුම් වුණාට පස්සේ කෙලෙස් සියුම් වෙලා තියෙන මට්ටමේදී ඒ සියුම් කෙලෙස් තුනී කරගන්නටයි ආනාපාන සතියෙන් උපකාර ලැබෙන්නේ. ඊටත් කලින් සිහිය ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. සිහිය හොඳට මතුවලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ආනාපාන සතිය හරහා සියුම් වූ ක්ලේශයන් දිහා අවධානය යොමු කරලා ඒවත් එක්ක භාවනාවේ දියුණු කරගන්නේ. බොහෝ ආකාර තියෙනවා ඔබට මේ කාමචන්ද ව්‍යාපාද ආදී
සමග ගනුදෙනු කරන්න විශේෂයෙන්ම සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත ආදී අනුපිළිවෙලින් පුහුණු වෙන්න තියෙන පුහුණු මාර්ගය හරහාත් ඔබ කරන්නේ ඒ වගේ නීවරණ යටපත් කරන එකයි විශේෂයෙන්ම ඉන්ද්‍රිය සංවරය හරහාත් ඒ වගේම අවිජ්ජා සහ දෝමනස්ස කියන දෙක අතර ඒ තියෙන අවබෝධය හරහාත් අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ කැමැත්ත දෝමනස්සය කියන්නේ අකමැත්ත කියන දෙක ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් පාලනය කරගෙන ඊටත් කලින් තෘප්තිය ඇති කරගෙන කාමච්ඡන්දයට හත්පසින්ම වෙනස් එකක් තමයි තෘප්තිය කියලා කියන්නේ ඔබට තියෙන සරල භාවනා අධ්‍යක්ීම සරල ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් තෘප්තිමත් වීම ඊටත් කලින් තියෙන්න ඕනේ ඔබට සම්පජඤ්ඤය සිහිනුවණින් හැම දෙයක් දිහාම විමසිල්ලෙන් බැලීම මෙන්න මේ අනුපිළිවෙලින් අපි එන භාවනා මාර්ගයේ අනුව තමයි ඔබේ පුහුණුව ඔබ සකස් කරගන්නේ ඒ වගේම මෛත්‍රියට දැඩි අවධානයක් දීලා තියෙන සූත්‍රවල අසුබයට ඒ තරම් නැති වුණත් නමුත් මේ දෙකම අපි අනුපිළිවෙලින් දකින්න භාවනා විදියට එකිනෙක reflections වචනයක් මොකද්ද reflections කියන එක මෙනෙහි කිරීම මේ මෛත්‍රියත් අසුබයත් කියන දෙක මෙනෙහි කිරීම වශයෙන් තමයි අවධාරණය කරලා තියෙන්නේ මේ හැම එකක්ම එකටයි අපි භාවනා භාවිත කරන්නේ කොතනදද භාවිත කරන්නේ කියලා විශේෂ නිර්ණායකයක් නැහැ නමුත් අපිට පුළුවන් ඒ භාවනාවත් අනිකුත් අනුපිළිවෙලින් පුහුණුවත් ඔස්සේ ගිහිල්ලා අපේ භාවනාව දියුණු කර ගන්නට. Yes, done. Okay, that was the last question. We have a few more here. Okay, sure. You can pick as much as you want. Or I can ask the English ones. Is it okay? I ask some. Sure, of course, yeah. Why some monks did not delight in the Mulapariyaya Sutra? Okay. I think it is explained, in the commentary to that sutta, it is explained that there were some monks who were deluded about, they thought they were awakened or enlightened or had some understanding of the Buddha's teachings. And then the Buddha kind of gave this powerful discourse, the Mulapariyaya Sutta, and showed them that they were deluded, they didn't really understand. Apparently they were Brahmins or something like that, and they were kind of proud. And then when they were kind of shown that they were wrong, they felt kind of deflated and perhaps a little bit embarrassed, so they didn't delight in that sutta. It's interesting, it's the only sutta in the whole canon where at the end it says the monks were not delighted with that sutta. මූලපරියාය සූත්‍රයේදී දේශනාව අවසානයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුටටපත් උනේ නැහැ කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ ඇයි කියලා අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර තමයි අටුවාව හොයලා බැලුවහම ඒ අටුවාවට අනුව ඒ සූත්‍ර දේශනාවට සම්බන්ධ වුණු භික්ෂුන් වහන්සේලා මෝහයෙන් වෙල්ලා හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් ඒ මෝහය පෙන්වලා දුන්න බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනාව තුළින් උන්වහන්සේලා මෝහය තුලයි ඉන්නේ කියලා එතනින් ඒ බ්‍රාහ්මණ කුලයෙන් ආපු ආඩම්බර ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න වගේ සිද්ධ වුණු නිසා උන්වහන්සේලා ඒ දේශනාව සම්බන්ධයෙන් සතුටටපත් වුණේ නැහැ කියන වගේ අදහසක් තමයි අටුවාවේ සඳහන් වෙන්නේ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපානසති භාවනාවේදී ආරම්භ කර සල්ප වේලාවකින් පසු අරමුණට සිත ඒකාග්‍ර වී නාසය තුලම සිත පවතී. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආකාරයට දීර්ඝ කාලයක සිට පවතී. මේ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට භාවනාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලි කර දෙන මෙන් නමස්කාර කරමින් ආචාර්ය කරමි. Venerable sir, when I do the Anapanasati meditation, after a little while, my mind focuses in the object of meditation and the mind remains inside the nostrils and it remains for a long time. And I cannot take it forward. Kindly explain to me how to carry my meditation on without remaining there. Thank you. Did you get the idea? Okay, so you're stuck. Your mind is in the nostrils. I like that translation. You're stuck in your nostrils. Very interesting.
I think basically you're just going to have to be patient, right? You have to stay there and then allow it to develop. Sometimes what you do, the reason why it gets stuck sometimes is because there isn't enough happiness there isn't enough joy with the breath. Joy is usually what takes it forward. And so you want to develop your meditation further. Try to give rise to a bit of joy in your meditation practice. See the breath as your friend. See the breath as a companion in your meditation practice. Have a sense of metta towards your breath. Thank you for being my companion on this path. It's like when you're there with your breath. It's just you and your breath. There's nothing else in the whole world, right? So if you're not friendly with your breath, then it gets very difficult. So you have to be friendly with your breath. See your breath in a positive way. And then I can perhaps give a little bit of positiveness which may take your meditation further. Be careful. Sometimes when you are stuck like that in the breath, maybe it is because you're using too much force. If the mind is using too much force, it means it is one of the reasons why there is no joy arising in the mind. You're using force, you're forcing it onto the nostrils, right? And you're kind of able to hold it there for a long period. But because you're using force, joy is very unlikely to arise. So one possibility there is that you need to relax a little bit more, to kind of just to step back a little bit. What does it feel like when you're watching the breath? Does it feel kind of stiff and hard, or does it feel really relaxed and nice? Right? If it feels really relaxed and nice, really kind of at ease, then it is right. If it does not feel really at ease, if it feels a little bit, using a bit too much pressure there, then maybe that is the reason why you can't go any further, and you just need to relax a little bit. ඒ ප්‍රශ්නෙට අනුව ඔබ නහසේ ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන බවත් තමයි පේන්න තියෙන්නේ කියලා ආරම්භක පිළිතුරක් දුන්නා. මේ වගේ වෙලාවට ඔබ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ප්‍රීතිය සතුට භාවනාවේ දියුණු වෙලා නැතිකම හුස්ම රැල්ලත් එක්ක. ඒ වගේම ඔබ බලයෙන් ඒ හුස්ම රැල්ල සංසුන් කරන්න යනවා නම් එතනත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙන්න හුස්ම රැල්ල ඔබ සමග රැඳී සිටීම සම්බන්ධව කෘතවේදී වෙන්න. ඒ වගේම ඒ සමග රඳා පවතින උත්සාහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ඒ ඉවසීමෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් සිටීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔය සතුට උපදවා ගැනීමට බලය යොදන්න එපා. ඒකත් එක් හේතුවක්. ඒ නිසා ඔබ ඒ සතුට උපදවා ගන්න බලය යොදුවතින් ඔබට බැරි වෙනවා ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යන්න. මෙහෙම වෙලාවට ඔබ තවදුරටත් නිසල්මන් වෙන්න, නිස්කලංක වෙන්න, සැහැල්ලු භාවයටපත් වෙලා භාවනාව කරගෙන යන්න. It's 8:24. Okay. Do you want to do a few more? Yeah. Okay. We have only done about 45 minutes because we started a bit late. Let's go to 8:30. Okay. පින්වත් සායනහන්ස ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරමින් වන්දනා කරමි. ආනාපානසති භාවනාවේදී හුස්ම රැල්ල දැනීම ඒකාග්‍ර වී සිත හුස්ම රැල්ලටම ඒකාග්‍ර වී දීර්ඝ වශයෙන්ම පවතී. උපේක්ෂාව ඇති කර ගනිමින් හුස්ම රැල්ලටම ඒකාග්‍ර වී පවතිනවා. ඉන් අනතුරුව ඉදිරියට යන මාර්ගය නොදැනී අනුකම්පා කර පැහැදිලි කර දෙන්න. Same handwritings. Venerable sir, when I am doing the breathing meditation, The breathing meditation? Yeah. Okay. Breathing meditation, Anapanasati meditation. Yeah. The breath settles down and it remains for a long time. The breath, so the feeling of breath becomes one-pointed and it remains for a long time. After that, you build up upekha, and there occurs upekha, and then you remain for some time. And how do you practice meditation further? Kindly explain. Did you get the idea? Yes. Yeah, I think so. Yeah. So you have upekha. I think what you need again is more joy, right? Is it joy? Is at this stage in the meditation it's too early to have upekha. Upekha should come much later, after the jhanas, that sort of thing. At this stage you need more happiness. So basically the same answer as I gave with the last question here. කලින් පිළිතුර වගේම මේ පිළිතුර මෙතනට ලබා දෙන පිළිතුර තමයි ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා තවදුරටත් ප්‍රීතිය
දියුණු කරගන්න ධානයෙන් පසු උපේක්ෂාව මතු වුනහම ඔබට පුළුවන් ප්‍රීතිය මතු කර ගැනීමෙන් ඔබේ භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. අසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් සම්බන්ධ වීමෙන් පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර පෙර පසු නොවි හටගෙන රූපේ දැකී නම් ක්‍රියාව රූපේ දකිනම් ක්‍රියාව සිදුව එතනම ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ වේ නම් අපට ඊයේ දැකපු රූපයක් මේ මොහොතේ දැකිය නොහැක. රූපේ දැකපු රූපේ අනාගතයේද තිබිය නොහැක. එහෙත් අපට හැම මොහොතෙම මුණ ගැහෙන අරමුණු තිබෙන අරමුණු හැටියටම දකින්නේ අහන්නේ ඇයි? එහි ඇත්ත නොදකින්නේ කුමක් නිසාද? එය දකින්නේ කෙසේද? asat rupa chakku viññāna samudina pasvedana saññā cetana manasikara pasanani hatagena. So after the eye and the external object meet, there occurs the eye consciousness, and then there is contact, feelings, perception, formations and consciousness, and they occur perapasu novi, without any past and future, perhaps. Perapasu novi. And the form this so you see a form and it disappears right away without any residue. If that is how it happens, whatever you saw yesterday cannot be seen right now at this moment. And also the form that you saw cannot remain in the future. But why do we see the objects that we see as we saw them in the past? How can we see the truth, reality in this? How do we see it? So it's a little bit complicated the way I translate it, of course. So the idea is something like this. So you have eye consciousness depending on the eye and the outer object, and then you have contact, feelings, perceptions, formations and consciousness. So I will translate literally. Perapasu novi means something like at once. Okay, got it. Okay, so contact, feelings, perception, formations and consciousness arise at once, all together. That's the idea. And if that is how it happens, it vanishes after the kriya, after the activity. If that is how it happens, whatever you saw yesterday cannot be seen now and also in the future. But why do we see the same objects as they were before in every now and then? How do we understand this? What is the reality in this? Whatever the answer, we will accept it. I think I'm not entirely sorry. If I might say, I think it's better that this is actually answered directly at an interview. Because then it can be described. Okay, I think this may have been a question that was asked at the interview today anyway. It sounds like a question that was asked during the interview today, so maybe it has already been answered actually. But that's a good point. If you have very kind of tricky and complicated and intricate questions that are difficult to even express, perhaps, maybe interview time is better for those. I think it's a good point. Sorry, Bante. සම්මුඛ සාකච්ඡා වෙලාවට මේ බඳු ප්‍රශ්න අහන එක හොඳයි. එතකොට ඔබට ප්‍රශ්නයක් පැහැදිලිව අහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිළිතුරත් පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ බඳු ප්‍රශ්න සම්මුඛ සාකච්ඡා වෙලාවට යොමු කරනවා. Okay, shall we do one last one here?
Sure. Yeah. That was a bit of a disappointing, the other one, so we... to translate it. Garu Sainwahansa, kumakda niramisa tanhava ha niwan dakimata ඇති හොඳ තණ්හාව කරුණාකර පැහැදිලි කර දෙන්න ඒ සඳහන් සූත්‍රයක් ඇද්ද? It's a nice question. Venerable sir, what is niramisa tanha? And what is the craving that is conducive to nibbana? Kindly explain. And is there a sutta that explains these types of cravings? The niramisa tanha, yeah, that's a nice word. I haven't heard that word before, but it's a good one. Yeah. So this is the niramisa means like the spiritual craving. So this is what actually this means. And I think it is mentioned. I think it's mentioned once in the sutta as the kind of craving. Certainly, desire is mentioned. Maybe not craving itself, but certainly desire is mentioned using other words. What is the word that is used? Cannot remember right now, but it is this idea that you have to desire the end of rebirth to even get on the path, right? You have to desire some kind of spiritual good, spiritual happiness. If you have no desire, there's nothing to move you. Something has to move you in the right direction. And it's not really described in a great deal at all in the suttas, but I think one place Venerable Ananda is asked, as a monk or somebody goes to Venerable Ananda and they say, how can there be, we have the Chanda Samadhi. Chanda Samadhi is one of the Iddhipadas, right? The Samadhi which comes from desire, Chanda Samadhi. And this person asks Venerable Ananda, how can desire lead to the end of desire, right? If you have Chanda Samadhi, that is supposed to take you then to the end of desire, at the end of the path. You understand what I'm saying? Chanda Samadhi is one of the factors for attaining Samadhi. So how can desire take you to the end of desire? And Venerable Ananda explains, well, it's I can't remember exactly the explanation now, but elsewhere in the suttas it says that the desire, you use the desire to take you forwards on the path, and when you reach the goal of the path, then that desire subsides. It patti pasadi or something like that. So it subsides and it disappears as a consequence. So it is like an important thing to get you started. But once you are started and once you kind of get to the goal, then that desire disappears because you have reached the goal. It's really as simple as that. There's nothing very kind of tricky or special about it. නිරාමිස තණ්හාව කියලා එකක් ගැන මම උන්වහන්සේ අහලා තියෙනවද කියලා මතක නැතිලු. නමුත් මෙතන මේ අදහස් වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික තණ්හාවක් නම් එතන තියෙන්නේ කිසියම් තණ්හාවක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා විය යුතුයි. ඒ වගේම අපිට තණ්හාවක් ආශාව කිසියම් කැමැත්තක් ඇති කරගන්න ඕනේ, ඡන්දයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. පුනර්භවය නැවත සිදුවීම වළක්වා ගන්නටත් ඒ වගේම ඒක මාර්ගය වඩන්නටත් අපි කිසියම් ඡන්දයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ ගැන වැඩි සූත්‍රවල සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. එක වෙලාවකදී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවද ඒ ප්‍රශ්නේ නැත්තම් ගෙන් කෙනෙක් අහනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා කොහොමද ඡන්ද සමාධිය ඡන්දේ නැති කරන්න භාවිත කරන්න කියලා. ඒක ඉද්ධිපාදයක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව පිළිතුර කුමක්ද ලැබුණේ කියලා උන්වහන්සේට හරි මතකයක් නැතිලු. එතනින් අදහස් වෙන්නේ නිකන් කැමැත්ත නැති කිරීමට භාවිත කරන්නේ කොහොමද වගේ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් තවත් තැනක සඳහන් වෙනවා මේ ඡන්දය කැමැත්ත ඇති කරගෙන අපි ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන ගියාම මේ කැමැත්ත යටපත් වෙලා පටිපස්සද්ධි යටපත් භාවයටපත් වෙලා අපේ භාවනාවේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා ඒ විදියටයි අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. Okay, very good. So that's the end for this evening. So keep on enjoying yourself, having a good time, and then we'll see you again tomorrow morning here. අපි නැවත හෙට උදෑසන මුණ ගැහෙමු. හොඳින් භාවනා කරගන්න කියලා උන්වහන්සේ